speed, and recovery. This meet is a celebration of the many lives that have been touched and transformed through timely stroke intervention and reversal. It's also a reminder that when the right care comes at the right time, together, what once seemed impossible seems achievable. At Kauvery, our focus has always been on giving patients not just the best treatment, but the best chance to return to the life they knew or the life that they were used to, like walking, speaking, and to live a life fully again, a meaningful life. Today is about that commitment, the teamwork, the precision, and the belief that every second truly counts. After all, time is brain. Thank you for being here and for helping us spread this message because awareness is the first step towards saving and reversing lives. I would like to say once again that time is brain. Recognize, respond, and recover. Thank you. Thank you so much, Doctor, for setting the tone for today's event. And now, to help us understand the 4.5-hour stroke reversal program, let's invite Dr. Shivarajan Thandeshwaran, neurologist, Kauvery Hospital, Alvapet. Please put your hands together and welcome him. So very good morning to everybody, and we are here to celebrate the success of Kauvery's comprehensive stroke program, and I'll briefly take you all through the key points that is very relevant, that is making us stand out among all the hospitals in Chennai. So as Dr. Subha mentioned, every second counts, and our comprehensive stroke response system delivers world class. 1 second, please. Okay. So, in order to deliver a comprehensive and rapid response, it all starts with a well-oiled team that includes rapid response ambulance services, ER triage team, and also a neuroradiology service, along with an in-hospital system that supports a patient that who comes to our door. So we are proud to say that our ambulance response team is all around the city and reaches to our patients within less than 20 minutes of a call going out. And we also are quite advanced in our stroke activation. Within 3 minutes of arrival, everybody in the stroke response chain is informed of the patient's arrival, no matter what time of day or night it is. And international benchmarks say that we have to do a scan at least within the 20 minutes of arrival, but our treatment time itself is 20 minutes as soon as they arrive into the hospital. So in order to have a good oil system, we need to have a team that is pretty fast, which is built for precision, designed for life-saving speed. So it's not easy to deliver such a comprehensive team without the infrastructure. And we are proud to say that Kauvery has one of the best infrastructure in the city, delivering a whole gamut of services. We have the best ER team, which is highly equipped with high-tech equipments, which gives 24/7 on-site protocols and a dedicated stroke base. We have the best CT scanners in the city with biplane and hybrid cath lab in our hospitals. And we have around-the-clock thrombectomy facility with biplane systems. And once the patient gets their service and emergency treatment in the ER, they need to be looked after very meticulously in a dedicated stroke unit. And all 3 units across our sites have dedicated stroke units. So as I said, our GPS-enabled tracking ambulance system activates the stroke team in the hospital, and also we get real-time information about
where they are and what the nature of the issue is. And we are proud to say our fastest door to needle time is around 15 minutes, but the international guideline mandates it should be less than 40 minutes at least. And most of our hospital arrival patients get into the CT room, and in the CT room or MRI room itself, the treatment is delivered. And our door to groin time, which is for thrombectomy services, is less than 60 minutes, and at best not more than 90 minutes. So in order to deliver such a great system, we need to have a multidisciplinary teamwork with the leadership of Dr. Aravindan, Dr. Manivandan, Dr. Chandrakumar, Dr. Ayyappan, and Dr. Mahesh. And we have a world-class team of doctors, neurosurgeons, interventional radiologists, emergency physicians, and also fully supported by our critical care team, supported by Dr. Sridhar and Dr. Velmurugan. Our neuroradiology service is available 24/7. So we are probably one of the hospitals in the city which have on-call radiologists and who would call us anytime in the middle of the night. And all of our allied professionals highly specialized with physiotherapy, speech therapy, and occupational therapy services. And in order to maintain the quality, we have a continuous training and simulation exercises and quality improvement exercises. And every parameter that is being done in real time is captured on a dashboard, and if there is any deviations, everything is acted upon on a case-by-case basis. So I'm proud to say in the last 1 year, in the last 2 years, we have treated more than 956 patients, and out of that, 120 came within the window period. I mean, the golden hour, which is 4.5 hours. And of those patients, nearly 3/4 of them had gone home with excellent outcome. Otherwise, they would have been bedbound. They would have been a huge burden to the family, and it would have been a huge economic cost to the family. So all of this is possible because of the trust and faith which has been imparted on the clinical team and the hospital staff by our leaders. And we hope to do even better and strive to deliver much sort of comprehensive care and successful, and want to deliver more successful stories in the years to come. Thank you. So I have a few of my colleagues who will be talking to us about real-time case scenarios and all the success stories that we have here. We have Dr. Satish and Dr. Satyanarayana and Dr. Venkat Karthikeyan, Dr. Bhuvaneshwari, and our neurosurgeons here. I'll pass on the stage. Thank you. People know like stroke can be treated within some time when the patient comes in 4.5 hours by injections. So something more new has come in the last 10 years. So if you say stroke is like I just brush upon a little bit. So generally people know there are two types of stroke. One is stroke which is due to the bleeding in the brain. It's called hemorrhagic stroke. And the second one is due to the block in the stroke or the blood vessel block in the stroke, which is called ischemic stroke. So the main focus is on ischemic stroke because 85% of the stroke is what we see is ischemic stroke. So we are going to talk more about the clots within the brain. And these are the brain blood vessels, if you see, like which comes from the heart. The two major ones, like it's called carotid arteries, and the two back ones, which is called the vertebral arteries. These supply the brain through a complex network by supporting from right to left as well as from left to right. So why do we have to be very fast in stroke treatment? This is something which is very important, and whenever a block happens in the brain, then immediately that cells die. So what is it called, the core or the red one? Surrounding the core, you have a lot of area which is called penumbra, which is a salvageable tissue which can be saved when treated at the right point of time. So if you see in this is what it's very important, like the red is immediately at the time of presentation. If there is a lot of green here which can be saved,
So if the patient gets the right treatment, then this green can be saved or the green can become red. So this is the significance of time management to treat stroke. This is one of our patient who came within 2.5 hours of stroke, who underwent a very good treatment through our team, and they became well and good. So this is a different patient who came from a different place, who came after 10 hours of stroke. So what happens is, like, you can see this is kind of the kind of red which has happened to this patient, and this is not treatable in the acute window period. Like, so this is where you have to be very careful about the time, where you have to be very early to detect and treat stroke. So what is this procedure of thrombectomy in stroke? Is like, it's basically a procedure where we go in through the angiographically through the blood vessels of the brain to the point of the clot and then take the clot out. It's like you have a heart block in the infarction, and then people put a stent to restore the blood flow. It's the same kind of a thing in the brain, where you get to the brain blood vessel within 6 hours. It's very much you have a good results with this technique. Whereas nowadays, if you see, there are a lot of advanced imaging techniques, which is called perfusion imaging, where you are able to find out where these patients will benefit even up to 16 to 24 hours. So how does this technique, or how does this treatment happen? If you see, it's like basically this treatment happens in the cath lab, and as my colleague told, like it's called something like a neurointerventional cath lab. It's like you puncture the artery in the leg to the groin. You take a lot of tubes all the way to the brain blood vessel, and suppose this is the clot, you try to aspirate the clot through a tube, or you pass a stent and then you retrieve the clot or pull out the clot, or you can use a combine of these techniques, which my colleague will show you some cases as well. So these are the different techniques which we call as aspiration technique, or a stent retrieval technique, or Solumdra technique, where you utilize both these devices to pull out the clot so that you can re-establish the blood flow. So why do we talk more about this technique in stroke treatment? Is this is a very important slide. If you see, just by injection, like patients who came within the window period of like 4 hours or 6 hours, if you just give injections, 29% of the patients, like 30% become well and good, and 20% they have death. Whereas if you see 52% of the patients will become disabled, or they will have functional deficits. Whereas when you combine this treatment availability, which all of our hospitals has, like both medical as well as the endovascular treatment of thrombectomy, you are able to give 24% patients more positive outcome, and you are able to reduce the death by 10%, as well as you are able to reduce the disability is also by 15% in that. So this is where the treatment helps a lot in patients of acute stroke, and when they come within the time window. So as everybody says, every minute counts in treatment of stroke. And I hand over the thing to my colleague, Dr. Perikarpan. He will update you with some of our patients which we treated by thrombectomy on it. Thank you. Can you put the PowerPoint? I'd like to thank the Kauvery Executive Director, Dr. Aravindan, Dr. Ayyappan, Dr. Magesh, and the media partners for being over here. As like any other day, this is called as a World Stroke Day. Maybe. Why we are over here is to create awareness about stroke to the public. Media partners over here, you might ask, what is the new thing which is happening in the stroke? Tamil or பழமொழி இருக்கு, மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது. You should evolve with change. That is what happening in the stroke. What was doing in a stroke? Stroke na clinically, for example, who are not aware, ஒருத்தர் கை கால் மூவ் பண்ணல அப்படினா ஸ்ட்ரோக்னு ஒருத்தங்கள பார்த்துட்டு கிளினிக்கலா அவங்கள பார்த்துட்டு டயக்னோஸ் பண்றது தான் ஸ்ட்ரோக். If it is diagnosed earlier, when the patient comes, before
maybe around 15 or 20 years before, what was done is, or injection mattu kodutittu, then they will give physiotherapy, rehabilitation. Now what is happening is, now next came as a 4.5 hours. Why is a small injection? This is also an injection. Previously what we are giving is a heparin or a low molecular weight heparin, which was not much useful. Now what is used is a Actylize or a tenecteplase. Idhum or a small injection, but the benefit compared to the before around 10 or 20 years is much better. That is the advantage which has evolved over here. So though the caption is 4.5 hours, media, what you need to convey to the public is they should not wait. Anybody or a neurological event அப்படின்னா சார் நியூரோ ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு அவ்வளோதான் இனிமேல் ஒன்றும் காப்பாற்ற முடியாது. Don't give a negative concept. Have a positive attitude. Just send to the patient to the center which has a all stroke facility. So when the patient comes, though 4.5 hours, if the patient comes in 2 hours, the benefit would be better. Time is brain, time is neuron. ஒரு நேரம் உடம்புல நிறைய உறுப்புகள் இருக்கு. For example, brain, heart, liver, kidney. Each organ, if it is damaged, now the transplant, everything is coming up. Brain is the only organ as of now which could not be transplanted. So எவ்வளோ தூரம் patients are coming earlier to the hospital, we could save the brain. So that is why, though 4.5 hours, if the patient comes earlier, what you need to convey, if somebody has a weakness, they can go to the hospital which has a stroke facility center which could be reversed. That is an important message. They should not wait for 4.5 hours giving a biscuit, chocolate, whether it could be hypoglycemia which could improve. That is one thing which happened in stroke, IV thrombolysis. Next, I being part of the intervention radiology community, next another important change, இன்னொரு மாற்றம் என்ன நடந்தது அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் த்ரோம்பெக்டமி. அப்படின்னா வீட்டில் ஏதாவது ஒரு டர்ட் இருந்தது அப்படின்னா previously we used to clean with a broomstick. Now what is happening is a vacuum cleaner. Similar to that, if any clot, any block in the brain, just we can put a tube. You might think இது எப்படி பண்ணுவாங்க இதெல்லாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹார்ட்டில் ஏதாவது பிளாக் இருந்ததுன்னா ஒரு கேத்தலாப் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு தொடையிலையோ கையிலையோ ஊசி போட்டு ஒரு டியூப் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அசஸ் பண்ணிவிட்டு பிளாக் இருந்ததுன்னா ஸ்டென்ட் போடுவாங்க. இது அதே மாதிரி பண்ணிவிட்டு பிளாக் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா இந்த வீட்டில் வேக்யூம் கிளீனர் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி we can put a tube and just suck the clot. It takes around 30 minutes to 1 hour, that's all. The only thing is, for example, all cases may not be needed. First, if the patient comes earlier, IV கொடுத்துட்டு if the patient improves, they will stop with that. If the patient fails to improve after IV thrombolysis, next அவங்களுக்கு போகிற இப்போ என்னோட கொலீக் காட்டினாரு பிரெயின் ஒரு உறுப்பு ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுக்கும் we need a blood vessel, artery. அந்த ஆர்ட்ரி மெயின் முக்கியமான பிளட் வெசலில் பிளாக் இருந்தது அப்படின்னா மேஜர் ஆர்ட்ரி பிளாக் இருந்தது அப்படின்னா we can remove it with a clot or with a stent. Just no need to open any brainல ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா பிரெயினை மண்டையை உடச்சி ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அப்படின்லாம் கிடையாது. These are done keyhole procedures from the groin or from the hand, we can do it. The only thing without doing this, with doing this, what is the improvement? எல்லாரும் கேட்பாங்க இது பண்ணதுக்கப்புறம் உடனே பேஷண்ட் நடந்துருவாரா? ஒரு 100 பேருக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னா 5 to 10 பேர் இமீடியட்டாக நடக்கலாம். ஒரு மிச்ச பேரெல்லாம் அட் த எண்ட் ஆஃப் 3 months இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நல்லாயிருக்கும். ஸோ எவ்ரி திங் குட் நாட் பி ஐஃபோன் வாங்கினா வாரண்டி கேரண்டி கேட்குற மாதிரி திஸ் வி கேனாட் அஷ்யூர். ஆஸ் ஐ செட், இப்போ டேமேஜ் ஆச்சு அப்படின்னா த அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபர்தர் டேமேஜ் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இது மெயின் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ த ஏர்லியர் த பெட்டர் த ட்ரீட்மெண்ட். என்னோட கொலீக் சொன்ன மாதிரி ஒன்று, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பேஷண்ட் இஸ் முன்னாலெல்லாம் பிரெயினில் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரோக்லாம் they might think it will come only in 50 to 70 years of age. இப்போ it is happening in a younger age, ஒரு 16 வயசு 18 வயசு, even younger. Pediatric stroke is also happening. So the important thing, everybody should take care of the live. This is a 46-year-old female, ஒரு 46 வயசு female, came with a lower cranial nerve, உடம்புல நிறைய நரம்புகள் இருக்கும், lower cranial nerve palsy. She underwent a imaging. As my previous speaker said, majority of the hospitals now has a stroke facilities. So they should have a CT scan, MRI. Sometimes CT scan எதுக்காக பண்ணுறாங்க அப்படின்னா bleed ஏதாவது இருந்தது, ரத்த கசிவு இருந்தது அப்படின்னா this treatment may not work. This is not the treatment for that patient. Bleed இருந்தது அப்படின்னா this is not the treatment of the patient. Only for occlusion, this is the treatment. This patient, for example, brainல பெருமூளை சிறுமூளை இருக்குது. For example, CT scan is done only. டாக்டர்ஸ் இவங்களாம் பேசும்போது டைம்ன்ட்டு ஒரு வார்த்தை அடிக்கடி வந்துகிட்டே இருக்கும். இந்த விண்டோ பீரியட், டைம் விண்டோ, இந்த மாதிரி இந்த டைம் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து ரீட்ரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா இது வந்து பப்ளிக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வந்து ரொம்ப காமன், ஐ மீன் நல்லா தெரியும். பட்
ஸ்ட்ரோக்னால் அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ நாலேஜ் கிடையாது. எக்ஸாக்ட்லி ஹார்ட் அட்டாக்கும் ஸ்ட்ரோக்கும் சேம் தான். ஹார்ட்டில் வந்து பிளட் பிளாக் ஆகி பெயின் வந்துச்சுன்னா அது ஹார்ட் அட்டாக்னு சொல்கிறோம். பிரெயினில் பிளட் வெசல் பிளாக் ஆச்சுன்னா அது பிரெயின் அட்டாக், அதுதான் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரோக்குன்னு சொல்கிறோம். ஓகே, டைம் லாஸ்ட் இஸ் பிரெயின் லாஸ்ட். ஸோ ஒன்ஸ் அந்த பிளட் வெசல் பிளாக் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த நியூரான்ஸ், அதாவது பிரெயின் செல்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் டையிங். ஸோ ஒவ்வொரு செகண்டும் வந்து வி ஆர் லூசிங் சம் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த பிரெயின். ஓகே, இமேஜின் பண்ணுவோம், நம்ம லவ்ட் ஒன்ஸ் லைக் தாத்தா பாட்டி ஆர் அப்பா அம்மா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம், சடன்லி தி டெவலப் ஸ்ட்ரோக் விச் கேன் பி, அதாவது நம்ம மயக்கம் போடுறாங்க, இல்லாட்டி கை கால் இதாகிடுச்சு, பேச முடியல, அவங்க எப்படி சிரிப்பாங்க எப்படி, அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். பட் இந்த ஸ்ட்ரோக் வந்துச்சுன்னா எவ்ரி திங் வில் சேஞ்ச் வித் இன் அ மேட்டர் ஆஃப் செகண்ட்ஸ். இது வந்து ஸ்ட்ரோக் வந்து நம்ம டயபெட்டிஸ் மாதிரியோ சுகர் பிளட் ப்ரெஷர் மாதிரியோ ஸ்லோ கில்லிங் டிசீஸ் கிடையாது. இது வந்து நம்ம அந்த மோந்தா புயல் மாதிரி ஒரே இதில் அடிச்சுட்டு போயிடும். ஸோ அந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ணணும், தட்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டன். ஏன்னா ஒன்ஸ் பிளட் வெசல் பிளாக் ஆகிடுச்சுன்னா இட்ஸ் இமீடியட்லி செல்ஸ் வந்து சாக ஆரம்பிச்சிடும். பட் பப்ளிக் வந்து அவேர்னஸ் கொஞ்சம் கம்மி, அதனால் என்ன பண்ணுவோம், இது வந்து சுகர்னால இருக்கும், சுகர் கம்மியாக இருக்கும், அதனால வந்து வெயிட் பண்ணலாம், அந்த டைம் அங்கே தான் நம்ம லூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். ஓகே, இது பி ஃபாஸ்ட், இந்த அக்ரோனம் வந்து இருக்கிறதுலே இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது பப்ளிக் வந்து ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் பி ஃபாஸ்ட், BEFAST. பினா பேலன்ஸ். இந்த ஸ்ட்ரோக்னால என்னென்னாலும் பேலன்ஸ், அதாவது நார்மலாக நடந்துட்டு இருக்கிறவங்க மயக்கம் வந்து கீழே விழலாம், ஆர் தள்ளாடலாம், இதெல்லாம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஐஸ், ஒரு சைடில் கண் வந்து பார்வை போகலாம், இல்லாட்டி கண் அந்த இமை வந்து கீழே வரலாம். அதுக்கப்புறம் ஃபேஸ், அது வந்து ஃபேஸ்னால் ஒரு சைடு சிரிக்கும் போது வாய் கோணிட்டு போகலாம். அப்புறம் ஆர்ம் வீக்னஸ், அதாவது இதுதான் பக்கம், இது எல்லாருக்கும் தெரியும் பக்கவாதம், ஒரு சைடு விளங்காமல் போயிடும், வீக்னஸ் இருக்கும், அவங்க யூஸ் பண்ண முடியாது. டம்ளர் கிளாஸ் பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க, அந்த கிளாஸ் வந்து கீழே போட்டுருவாங்க. ஸோ தே டெவலப் வீக்னஸ். ஸ்பீச் டிஃபிகல்ட்டி, நல்லா பேசிகிட்டு இருப்பாங்க, சிரிப்பாங்க, பட் ஆனால் வாய் திடீர்னு குளர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அந்த டைம் தான் வந்து அதாவது டைம், அப்போ தான் வந்து வி ஹேவ் டு கால் த ஆம்புலன்ஸ் இமிடியட்லி. நம்ம வந்து அந்த டைம் வந்து எவ்வளோ சீக்கிரம், நம்ம வந்து அது ஸ்ட்ரோக் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம், பட் ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு அது ஸ்ட்ரோக் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது டிஃப்ரெண்ட். நம்ம வந்து எஃபர்ட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வந்துடலாம், பட் நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு சரியாக போய்டுன்னு சொல்லிட்டு அந்த டைமை விண்டோ வேஸ்ட் பண்ணுறோம் பாருங்கள், அப்போ தான் வந்து வி ஆர் லூசிங் அந்த விண்டோ பீரியட். அதாவது ட்ரீட்மெண்ட், அதாவது கிளாட் பஸ்டிங் ட்ரக்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் மெக்கானிக்கல் த்ராம்பெக்டமி, இந்த ரெண்டு ப்ரொசீஜருக்கான அந்த டைம் விண்டோ வேஸ்ட் பண்ணுறோன்னா இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு வந்து சான்ஸ் ரொம்ப கம்மி. ஸோ ஸ்ட்ரோக் ட்ரீட்மெண்ட் இது வந்து சிங்கிள் ஹீரோவே கிடையாது, இட்ஸ் அ டீம் ஒர்க், இல்லை மல்டிபிள் பீப்புள் இன்வால்வ். பட் ஃபஸ்ட்டு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் வந்து ஃபேமிலி தான். தே ஷுட் பி அவேர் தட் people is developing stroke. அங்கே ஆரம்பிச்சு தென் they have to call the ambulance or the family member can drive. அதுக்கப்புறம் the team of doctors which includes emergency doctors, neurologists, neurointervention radiologists, neurosurgeons, ICU specialists, everyone. அதுக்கப்புறமா இமேஜிங், சிடி ஸ்கேன், எம்ஆர்ஐ. சிடி எதுக்கு பண்ணுறோன்னா ப்ளீட் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு, அதுக்கு பேஸ் பண்ணி தான் ட்ரீட்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆகும். அதுக்கப்புறம் நம்ம நர்சஸ், தென் ரீஹாபிலிட்டேஷன். ஸோ இட்ஸ் லைக் ஒரு செயின், நம்ம சைக்கிள் செயின் மாதிரி. அதில் ஒரு லிங்க் வீக்காக இருந்தால் கூட இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஸோ அண்ட் இட்ஸ் நாட் ஒன் டைம் ப்ராசஸ். ஒரு வாட்டி இதை ஃபார்ம் பண்ணிட்டா அடுத்த வாட்டி சரியாக போகணும் கிடையாது, நம்ம ரிப்பீட்டடாக அது வந்து சரி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும், அப்போ தான் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் சக்ஸஸ் ஆகும். there's a difference between stroke. இது வந்து ஸ்ட்ரோக்கில் வந்து சில பேஷண்ட்ஸ் இறந்துருவாங்க, பட் சில பேஷண்ட்ஸ் வந்து they will become disabled. So there's a difference between surviving and living. வாழறது ஒன்று இருக்குது, ஜஸ்ட் உயிரோடு இருக்கிறது ஒன்று இருக்குது. டிசபிலிட்டியோட வாழறது வந்து ட்ரீட்மெண்ட் சரியாக இல்லாட்டி வாழ்வாங்க, பட் they will be disabled. பட் லிவிங்ன்றது சந்தோஷமாக இருக்கிறது ஃபேமிலியோட, அது வந்து நம்ம வந்து அந்த கரெக்டான விண்டோ பீரியடில் வந்து கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் they'll be able to live happily. ஸோ வாட்ஸ் அ ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக் ட்ரீட்மெண்ட்? நம்ம வந்து இப்போ பேஷண்ட் ஸ்ட்ரோக் வருது, ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வராங்க, சிடி ஸ்கேன் எடுக்கிறோம், அடுத்தது கிளாட் பஸ்டிங் ட்ரக்ஸ், மெக்கானிக்கல் த்ராம்பெக்டமி, இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது. பட் இந்தியா மாதிரி ஒரு டெவலப்பிங் கண்ட்ரியில் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ் வந்து கரெக்டான டைமுக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் வரது கிடையாது. தட்ஸ் பிகாஸ் டிராஃபிக், தெர் ஆர் சோ மெனி லிமிடேஷன். பேஷண்ட் அவேர்னஸ் கிடையாது, டிராஃபிக் அதெல்லாம் இருக்குது. அப்புறம் கரெக்டான ஹாஸ்பிட்டல் போகிறது கிடையாது. ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் சின்ன ஹாஸ்பிட்டல் போவாங்க, அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து இந்த ஹாஸ்பிட்டல் பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் ஷிஃப்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்குள்ளே அவங்களுக்கு அந்த விண்டோ பீரியட்லேருந்து they won't be able to utilize the correct treatment. So இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இப்போ மொபைல் ஸ்ட்ரோக் யூனிட்னு வந்திருக்கு. அதாவது பேஷண்ட்டை வந்து வீட்டிலேருந்து அழைச்சிட்டு வரும்போதே அந்த வேன்லே ஆம்புலன்ஸ்லேயே வந்து சிடி ஸ்கேன், இன்பில்ட் சிடி ஸ்கேனர் வந்துருச்சு. ஸோ அங்கேயே வந்து சிடி ஸ்கேன் பண்ணி பிரெயினில் வந்து ப்ளீட் இருக்கான்னு பார்த்துடலாம். பார்த்துட்டு
இந்த டெலிமெடிசின் சொல்லுவாங்க. அதாவது டாக்டர்ஸோட கம்யூனிகேட் பண்ணி ப்ளீட் இல்லாட்டி அப்பயே கிளாட் பஸ்டிங் ட்ரக்ஸ், அதாவது ஆம்புலன்ஸில் வரும்போதே அந்த ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ரீச் ஆகிற டைமுக்கு அந்த சேவ் பண்ணுறதுக்கு ஆம்புலன்ஸில் வரும்போதே அவங்க வந்து கிளாட் பஸ்டிங் ட்ரக்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் மெக்கானிக்கல் ட்ராம்பு அது வந்து நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் தான் செய்ய முடியும். இந்த சார் சொன்ன மாதிரி இந்த கிளாட் ரிட்ரீவ் பண்ணுறது. அண்ட் இட்ஸ் எ டீம் ஒர்க். நான் திருப்பி சொல்கிற மாதிரி நியூரோ இன்டர்வென்ஷன் ரேடியாலஜிஸ்ட், நியூராலஜிஸ்ட், ஸ்டாஃப் நர்ஸ், ரேடியோகிராஃபர் இவங்க எல்லாம் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் அந்த அவுட்கம் வில் பி சக்ஸஸ்ஃபுல். And நம்ம whoever develops stroke, if they have to live long, live happily, and we have to see the moments of laughter, we have to create awareness, and it's an ongoing process. It's one day இன்னைக்கு ஒரு நாள் பேசிட்டு விடுறதுல யூஸ் கிடையாது. We have to keep on reiterating that be fast அந்த acronym வந்து பப்ளிக்கு ரீச் ஆனோம், and we have to fight it together. Thank you. Thank you so much, Doctor. Now we are honored to have Dr. Arvindan Selvaraj, co-founder and executive director, Kauvery Group of Hospitals, to please join us on stage and address the gathering. அனைவருக்கும் எனது வணக்கம். First of all, I want to thank Dr. Vijay Karthikeyan sir, IAS officer, for having come to this occasion. I mean, who else can be the better chief guest to create awareness about stroke among the Chennai public, a doctor and IAS officer. Thank you, sir. And I'm deeply humbled to welcome all the world-class doctors, neurologists, neuroradiologists, neurosurgeons, everyone who have been providing this stroke service across the 3 hospitals in Kauvery. Without them, Kauvery is nothing. Thank you. Thank you all. We all know in Kauvery at least, doctors are the best administrators. I don't think we can deny that. And that is in the medical healthcare field, we all know. But when a doctor like Dr. Vijay Karthikeyan becomes a public administrator, I think the benefit is going to be hugely for the society. So that's why the public awareness of stroke through a doctor who is an IAS officer, it's nothing can be better than this for this occasion on this World Stroke Day. And also, I want to congratulate Dr. Sivarajan on 10 years of association with Kauvery. Thank you. Thank you. I mean, as far as I can remember, Dr. Sivarajan was the first qualified stroke physician and neurologist to join, to come to Chennai and start the stroke service. Thank you for being with us for 10 years and leading the stroke service. I remember when Dr. Sivarajan joined with us, how he created the stroke awareness first among the hospital staff. Even a group of 5 nurses or 10 nurses, whenever he goes for the war rounds, எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு அந்த be fast, fastனா என்னன்னு சொல்லி கொடுப்பாரு ஒன்றுக்கும். So then I saw after a few months, suddenly everywhere hospital flyers, posters, எல்லாமே what is fast, what is be fast, எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So even among the, I mean, as one of the doctor told, heart attack na we all know. But how many of the public know the brain attack? And even importantly, how many people in the hospital know about the stroke, early signs of stroke? I think within 6 months to 1 year, the hospital itself created a significant awareness about the stroke, and also from the ER, emergency department. Everybody knows what a stroke means. Is thanks to you for creating the stroke awareness. And there are several impediments to implement the very active, successful stroke program in a busy city, dense, highly populated Chennai city. The golden period, the 4.5 hours, does it apply to an Indian city? One can ask. But why not? When a Western country can have all the social infrastructure, medical infrastructure, to treat the patient within 4.5 hours, Chennai city also should have. That's why when I was speaking to Dr. Vijay Karthikeyan, we have heard about the smart cities, smart Chennai, smart Coimbatore, smart Trichy, everywhere. We always talk about the physical infrastructure, like a road, and then public transport, train, buses,
connectivity, like IT connectivity, அதுதான் smart cityன்னு நம்ம சொல்கிறோம் நிறையா. But what is important, most important to the public is the healthcare infrastructure. The healthcare infrastructure also should be part of any smart city program. That's why on this World Stroke Day, we have got this theme, time is action, time is brain, act fast. So we should also have a theme, how do we create a smart city, the Chennai, where people are generally stroke aware, and then if there are early symptoms of stroke, how fast they can reach a fully equipped hospital. So that should be our mission at least, how to create a stroke conscious smart city, Chennai. I mean, we are fortunate in Kauvery to have 3 hospitals, all fully equipped in 3 different regions of Chennai, where people can easily reach. So, and it's not only the equipment which is available, the expertise. We have got from the first stroke physician 10 years back, we had Dr. Sivarajan. We have got more than a team of 15 people across these 3 hospitals doing this service. So my request for the media, particularly today, is why we should have a press meet. There's not to say that Kauvery has got the world-class stroke unit. The stroke awareness patti. I mean, how many of you, even common people, we all are aware about the heart attack. How many of us நமக்கு brain attack பற்றி தெரியும்? இந்த ஸ்ட்ரோக்கை பற்றி அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுல ஊடகங்கள் பெரும் பங்கு வகிக்கும். So my request is please take the message to across the people, and thank you all. Thank you. Thank you so much, Doctor. And now it's time to invite our chief guest, Dr. K. Vijay Karthikeyan, Secretary of Tamil Nadu State Human Rights Commission, to join us on stage and address the gathering. Please. Respected Dr. Aravindan, my colleagues from the medical fraternity, I'm very happy to be here. Always feel happy to be a part of any event that includes doctors, as it always feels like a very close to heart function. I had the opportunity to listen to wonderful speeches given by all of you. It was very nice to learn about new developments also. Like I said at the outset, I'd like to first congratulate and thank Kauvery Hospitals for doing such a stellar job in tackling this humongous issue. இந்த ஸ்ட்ரோக் அப்படிங்கிறது across நம்ம தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை, இந்தியா மட்டும் இல்லை, across the world it is a huge challenge that has to be tackled effectively. So 1 in every 40 seconds there is a stroke அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போது டாக்டர்ஸ் பேசும்போது சொன்னது என்னென்னா, லாஸ்ட் 2 yearsல more than 1000 people have been addressed அப்படிங்கிறது. இட்ஸ் a huge number considering the state, considering the country average. It is a huge service that you are doing to the society அப்படிங்கிறப்ப I'm feeling very happy and proud of being here. So இது thanks to a wonderful team of doctors, technicians and all of you who are here. ஏன்னா any issue or anything in a society, any challenge that can be overcome only with the support of everybody. It's not that government has to intervene, it is not that private sector has to intervene, it is not that community has to intervene. So எல்லாரும் சேர்ந்து செயல்படுறது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு எந்த ஒரு வெற்றிக்குமே வழிவகுக்கும். அந்த வகையில் I'm very happy that somebody like Kauvery Hospitals are doing their job. So the government will also do their part. Community also, we need to bring in the awareness so everybody can work together and mitigate this issue. So that way I'm very happy. பேசும்போது சொன்னாங்க டாக்டர் அரவிந்தன் all doctors are excellent administrators அப்படின்னு. I will fully agree that, fully accept that. ஏன் அப்படின்னா you have to make split second decisions. இப்போ பேசும்போது we just saw the presentation also. So நீங்கள் intervene பண்ணாலும் you put your needle in the groin, you have to see whether you have to suck it out or pull it out அப்படிங்கிறது you have to do it in a matter of seconds and you have to do it well. It requires skill, it requires immense knowledge and it requires decision making skills. இது எல்லாரும் பண்ண முடியாது. அக்ரி, எவ்ரி ப்ரொஃபஷன் தேர் இஸ் சம் டிசிஷன் மேக்கிங் இன்வால்வ். ஒரு குக்காக இருந்தாலும் அவங்க எக்ஸ்ட்ரா உப்பு போட்டாங்க அப்படின்னா ஃபுட் கெட்ஸ், பட் தென் இங்கே லைஃப் தட் இஸ் மச் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். அந்த ஸ்பிளிட் செகண்ட் டெசிஷன் மேக்கிங் இது நான் ஏன் இவ்வளோ எலாபரேட் பண்ணுறேன்னா, ஆல்சோ இன்சிடென்ட்லி ஆஸ்ட் மீ டியூரிங் மை யூபிஎஸ்சி இன்டர்வியூ
how can you contribute, what have you gained as a medical student அப்படின்னப்ப really what I gained was the ability to make decisions on the spot in a timely manner அப்படிங்கிறது வந்து there was something I really realized after completing MBBS. So I will fully agree that all doctors are excellent decision makers and excellent administrators. So I will appreciate that. And on the smart city note, yes, it should be a holistic development. End of the day, infrastructure development is one thing, and having a healthy lifestyle and having a holistic, happy life is important. And that value addition to life is only possible with healthcare. So any development and any progress can be made only through proper healthcare facilities. I'm happy that we are in Chennai. Chennai is one of the pioneers in healthcare. People from across the country, across the world come here for treatment. So we should all be happy and privileged to be here. At the same time, take this message across so that everybody gets access to healthcare. இப்போ வந்து ஒரு ஃபோனில் நமக்கு பசி வருது அப்படின்னா ஒரு இட்லியோ பிரியாணியோ பீட்சாவோ 20 மினிட்ஸில் நமக்கு வர வைக்க தெரியுது பிகாஸ் we have access to the restaurants quickly. And the access வந்து we have to provide to healthcare also. Yeah, that's the role of everybody. That's the dream, ideal dream for us. So அந்த access, இப்போ நமக்கு ஒரு blood வேணுமா அப்படின்னா immediately we have to get the blood in like how we get other things delivered. So அந்த ambulance, that has to be the goal to work towards achieving global smart city. இப்போ one more thing, time, the essence of time has been very nicely addressed by Dr. Periyakarpan, Dr. Satyanarayanan. All of you beautifully put forth your points. அதுதான் இப்போ வந்து every minute counts அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். It has to come down to every second counts அப்படின்ற அளவுக்கு we can further improvise, further value add. Now we've seen air ambulances, we've seen drone-based therapies also. Thrombolytics are being sent in drones, I've read in certain media reports. So a lot of newer developments have come. அதான் அந்த லோ மாலிகுலர் வெயிட் ஹெப்பாரின்லாம் வந்து I used to study in textbooks. ஸோ இப்போ வந்து அட்டாக்லி டு பிளேஸ் நிறைய நியூ ட்ரக்ஸ் வரும்போது there is still room for value adding. So time we can save further. நிறைய நியூர் மொடாலிட்டிஸ் கொண்டு வரலாம், டிராஃபிக் மிட்டிகேட் பண்ணணும். Technology again keeps improving. We can also adapt to newer technology. And third and the most important would be awareness, taking it to the people. So time we can do, technology also we can do, but then public has to come. It has to be a two-way street always. When we are all ready with all the infrastructure, effort has to come from that end also. அதை வந்து நம்ம பப்ளிக்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போகிறது, பொதுமக்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இதை பற்றி சொல்கிறது. ஹார்ட் அட்டாக் அப்படிங்கிறப்போ ஸ்ட்ரோக் அப்படிங்கிறது இப்போ தெரிய ஆரம்பிக்குது, பட் இன்னும் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும். ஸ்ட்ரோக்னா என்ன, இப்போ தலை சுத்தல் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும், ஃபுட் பாய்சனிங்காக கூட இருக்கலாம். அதை எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது, ஸ்ட்ரோக்கோடைய ஒரு முக்கியத்துவம் என்ன அப்படிங்கிறத எடுத்துகிட்டு போய் சொல்கிறது எல்லார் கையிலையும் இருக்குது. நான் எப்படி வந்து every doctor is a good administrator, I will fully accept, but I will also tell more important role of a doctor is every doctor is an excellent teacher. So you also do the role of a teacher. So that is being done effectively. இதை எடுத்துகிட்டு போய் எல்லாத்துக்கிட்டையும் சொல்கிறதுல தான் அவர் சக்ஸஸ் இஸ். ஸோ டைம், டெக்னாலஜி, த்ராம்போலைசிஸ், ஆல் டீஸ். இன்னொரு டீ வந்து டிராஃபிக், அது ஹெல்ப் பண்ணணும். தட் ஆல்சோ வி ஹவ் டு எவால்வ். அண்ட் த ஃபைனல் டீ வில் பி டீம் ஒர்க். ஸோ வில் ஆல் அச்சீவ் திஸ் டுகெதர். Happy and proud to be here. Let's make further progress in the coming years. Thanks a lot.